Ebusuafo ya mamu nyina akwaba. De ba Dicta'S kitchen. Ene Dicta'S kitchen ye ba beye coated yam. Ye ba beye coated yam. Unya na wia na se wo de bobobobo ano a ebe koyie. Eti ye nche ho kra no. Ye wo ye esam ewa ha na esam no ye de spice kakra ebe fra na emu no ayehwam. Eti we ye wo ye natural spice ewa ha ye de kakra ebe fra. Ye wo ye curry powder so ewa ha. Ye be hwie kakra akam. Ye wo ye black pepper so wa na ye de ye ginger powder kakra ye de aka ye esam no ho. Ye de esam no ebesi enchen. Ye beba bebo kusua na ye de aka ye coated yam no. Yen spice na ye de fra esam no eno abi ye de be fra yen egg no ye de ginger powder ne kakra so ebe ka ho na ye de curry powder kakra aka ho ye de black pepper no so bi begum na ye de nchene kakra egu kusua ni mu ye be ka ni nyina fra ye de season so begum yen bayre a ye de bedi djuma no eno ni ye be hwie egu yen bowl aduane we no se wo ya wo be nia bayre no ho kakra ansa na wo de aye coated yam no obenia ho kakra ba esan se wo freezer nti no ye nia ho aha yamma no ayeshe Ebusuafo yen coated yam no aye ready ye de gumu no aben nti ye besesa na ye de aka atwa so nti ebusuafo yen bayre na ye ready ye coated yam aye kama aye akono na enya akono nko ne de ne de ekoyie ankasa nti obia emmomodin na onye bi aha ye Dicta'S kitchen. Dicta'S kitchen aduane pefie. Dicta'S kitchen, home of good food.